Los pocos que poseen una joya de valor incalculable. El año 1988 fue un año significativo para Louisiana Casa de Moneda de Filadelfia. En ese entonces, la economía estadounidense estaba en un periodo de estabilidad, pero los coleccionistas de monedas ya buscaban rarizas que no todos podrían tener. Fue en este contexto que se acuñó la 1988, p. resolvet one dime, una moneda que parece simple a primera vista, pero suya historia y particularidades la convierten en un objeto codiciado. Esta moneda fue creada con una composición estándar de cobre y níquel, pesando aproximadamente 2.27 gramos, y mostrando un diseño clásico que incluye el retrato de Franklin D. Roosevelt en el anverso, con detalles tan finos que solo los ojos entrenados de los numismáticos pueden apreciar plenamente. Pero lo que hace que ciertas versiones de esta moneda son extremadamente valiosas no es su metal ni su peso, sino pequeños detalles en el grabado y las marcas de ceca que la hacen única. Cada 1988, p. resolvet one dime level la famosa marca, p., que indica que fue acuñada en Filadelfia. Aunque la mayoría de las monedas con esta marca circulan sin problemas, existen ejemplares que poseen imperfecciones o variaciones extremadamente raras. Esas variantes son los que los coleccionistas buscan desesperadamente, los que generan peleas silenciosas en subastas y ventas privadas. Algunos coleccionistas incluso viajan a ciudades enteras con la esperanza de encontrar un ejemplar que haya pasado desapercibido durante décadas, sin saber que lo que sostienen entre sus manos podría ser una fortuna inesperada. El diseño de la moneda también merece mención especial. Roosevelt, con su expresión serena pero firme, fue elegido para representar la estabilidad y la perseverancia, un símbolo que ha acompañado a generaciones de estadounidenses. La inscripción, Liberty, y el año, 1988, parecen simples, pero cada línea fue cuidadosamente grabada para resistir el paso del tiempo. La reversa, mostrando la antorcha de la libertad junto con ramas de olivo y roble, representa paz y fuerza. Sin embargo, entre todas estas monedas acuñadas, solo unas pocas tienen errores o variantes en la tipografía y en los detalles de los relieves, y son precisamente esas las que los coleccionistas buscan como si fueran oro puro. Si piensas que tener una moneda de 10 centavos es algo común, piénsalo de nuevo. La historia nos enseña que la mayoría de estos países pasan desapercibidas, pero cuando un coleccionista descubre un ejemplar resolvet 1988, p. en conditions excepcionales, el mundo de la numismática se estremece. Subastas recientes han mostrado que estos ejemplares pueden alcanzar cifras que nadie imaginaría para una moneda de 10 centavos. Hemos visto casos en los que un solo ejemplar, en perfecto estado de conservación y con las características raras adecuadas, ha vendido por decenas de miles de dólares. Si, una moneda de 10 centavos, un pequeño círculo metálico, puede tener un valor superior al de muchos automóviles usados si cumple con los criterios correctos. Imagina que estás hollando una vieja caja de monedas de tu familia y, entre todas esas países ordinarias, encuentras un 1988, p. resolvet one dime. La sensación de emoción es indescriptible. Cada detalle que mires, cada línea y cada marca, podría significar que tienes en tus manos un ejemplar que los coleccionistas han estado buscando durante años. Esa incertidumbre, esa tensión, es lo que hace que esta moneda sea tan especial. Cada día, nuevos coleccionistas y expertos en subastas revisan catalogos, inspeccionan lotes y recorren ferias de monedas con la esperanza de encontrar justo este tipo de ejemplar. Pero, ¿qué hace que algunas monedas resolvet son tan escasas? La respuesta está en la combinación de errores de acuñación, marcas de ceca poco comunes y conservación excepcional.
Algunas monedas presentan diferencias sutiles en las letras, cambios mínimos en el relieve del rostro de Roosevelt o variaciones en la antorcha y las ramas de olivo y roble. Para un ojo inexperto, estas diferencias parecen irrelevantes, pero para un numismático experimentado, son el santo grial de la colección. Cada ejemplar que cumple con estas características raras se convierte en objeto de deseo, y las subastas pueden ser intensas, con compradores ofreciendo cifras cada vez más altas hasta que finalmente se adjudica el tesoro. Si tienes esta moneda, cada día que pasa podrías ser más rico sin siquiera darte cuenta. Cada vez que la inspeccionas bajo la luz, cada vez que giras la moneda entre tus dedos, recuerdas que posas algo que podría cambiar tu vida. Es el tipo de hallazgo que cambia historias familiares, que hace que coleccionistas y expertos te miren con admiración y que, si decides venderla, podría abrir la puerta a una fortuna inimaginable. En subastas pasadas, hemos visto como ejemplares de la 1988 p resolvet un dime en conditions perfectas han alcanzado precios que superan los $80,000. Sí, $80,000 por una moneda que, a simple vista, parece pequeña y común. Mientras te imaginas esto, recuerda que la clave está en el estado de conservación, en la autenticidad y en las características raras que diferencian a un ejemplar ordinario de uno extraordinario. Cada detalle cuenta, desde el brillo original hasta los bordes sin desgastes, pasando por marcas únicas que solo los expertos pueden detectar. La emoción de posar un objeto que pueda cambiar tu destino está aquí, frente a ti, en tus manos, esperando ser valorada. Así que, si alguna vez encuentras un 1988 p resolvet un dime en tu colección, no lo subestimes. No lo guardes en un cajón sin prestarle atención. Observa cada detalle, examina la tipografía, la marca, P, de Filadelfia y cualquier variación inusual en el relieve. Esta moneda no es solo un simple centavo, es una historia de riqueza, misterio y deseo. Y recuerda, solo unos pocos afortunados en todo el mundo han tenido la oportunidad de posar un ejemplar que podría alcanzar hasta $80,000 en el mercado de subastas. Si tú eres uno de ellos, considera la suerte que tienes, sostienes en tu mano un pedazo de historia y, posiblemente, una fortuna escondida. Después de conocer un poco sobre su historia y destino, la historia de la 1988 p resolvet un dime se vuelve aún más intrigante cuando profundizamos en las raíces que la hacen tan codiciada. No todas las monedas acuñadas en Filadelfia ese año son iguales, algunas presentan pequeñas imperfecciones que, para el coleccionista experto, son auténticos tesoros. Por ejemplo, existen ejemplares donde las letras del inverso parecen ligeramente desalinidas, o donde la P de la marca de ceca tiene una posición inusual. Para el ojo común, estos detalles podrían pasar desapercibidos, pero para un numismático, son señales que pueden transformar una moneda de 10 centavos en una pieza que vale decenas de miles de dólares. Imagina la tensión en una subasta. Varios coleccionistas se enfrentan, cada uno reconociendo que un ejemplar con esas características raras puede significar la diferencia entre un hallazgo ordinario y una fortuna inesperada. El proceso de acuñación en 1988 también agrega un nivel Delaware misterio. La Casa de Moneda de Filadelfia utilizaba máquinas de precisión para garantizar la calidad, pero pequeñas variaciones inevitables en la presión del troquel o en la alineación del metal generaron algunas de las raridades que hoy hacen que los coleccionistas paguen cifras astronómicas. Algunas monedas muestran un relieve más profundo en ciertas áreas, mientras que otras tienen detalles diminutos, casi imperceptibles, en el rostro de Roosevelt o en las joyas de roble y olivo de la Revisa.
Cada variación se convierte en una historia en sí misma, un tal que puede transformar un simple centavo en un objeto de deseo mundial. Why no olvidemos la importancia de la condición de la moneda? En 1988, resolvet un dime puede ser común o extraordinario dependiendo de cómo haya sido conservado durante estos más de 30 años. Aquellas monedas que han permanecido prácticamente inalteradas, con su brillo original y sin desgaste en los bordes, son las que generan furor en el mercado. Coleccionistas han buscado durante años monedas que parezcan recién salidas de la ceca, y cuando finalmente encuentran una en estas condiciones, la emoción es indescriptible. Algunos incluso viajan cientos de kilómetros solo para inspeccionar una moneda que ha aparecido en una colección privada, sabiendo que la diferencia entre un hallazgo ordinario y uno extraordinario puede significar decenas de miles de dólares. Los expertos en subastas han documentado casos donde estas monedas han cambiado de manos por cifras impresionantes. Por ejemplo, un ejemplar en perfecto estado con una alineación inusual de la marca de ceca, llegó a venderse por $75,000 en una subasta internacional. Otro ejemplar, con una variación rara en el relieve de la antorcha, alcanzó los $80,000 después de una intensa puja entre coleccionistas de varios países. Cada vez que una de estas monedas aparece en el mercado, se genera un frenesí, emails, llamadas telefónicas y viajes express para asegurar que nadie pierda la oportunidad de adquirirla. Es una carrera que mezcla pasión, paciencia y un toque de intuición, porque nunca se sabe cuándo aparecerá la próxima joya. Pero más allá del valor monetario, la 1988, resolvet un dime tiene un poder emocional único. Para muchos coleccionistas, no se trata solo de dinero, se trata de poseer una pieza de historia, de conectar con décadas pasadas y de sentir que están sosteniendo algo que millones de personas nunca podrán tener. Cada línea, cada detalle, cada pequeña imperfección cuenta una historia de la época en la que fue acuñada. Imagina poder contarle a alguien que tienes entre tus manos un centavo que ha viajado por más de 3 décadas, que ha pasado por millones de manos y que ahora podría ser tu lave hacia una fortuna inimaginable. Esa sensación de emoción, anticipación y orgullo es única. Y mientras los coleccionistas buscan desesperadamente estos ejemplares, surge la pregunta, ¿cómo reconocer un verdadero 1988, resolvet un dime de entre cientos o incluso miles de monedas similares? La clave está en la atención al detalle. Observa la marca de ceca, el relieve del rostro de Roosevelt, el alineamiento de las letras, la profundidad de las ramas de olivo y roble en la reversa, y la conservación general de la moneda. Cada aspecto cuenta y puede marcar la diferencia entre un hallazgo ordinario y un tesoro de subasta que podría alcanzar cifras extraordinarias. Incluso los coleccionistas más experimentados consultan guías, compran fotografías de subastas anteriores y revisan cada centavo con lupa para asegurarse de que no pierdan la oportunidad de adquirir un ejemplar único. Si estás siguiendo este video y piensas que es solo información, detente un momento. Imagina que tú podrías ser uno de esos pocos afortunados que descubren esta moneda en su colección o en una caja olvidada en un cajón. La emoción, la adrenalina, el saber que podrías estar sosteniendo un pedazo de historia que vale decenas de miles de dólares, es algo que pocas veces se experimenta. Cada 1988, resolvet un dime tiene el potencial de cambiar la vida de quien la posee, y cada ejemplar rarísimo es como una pequeña explosión de suerte en el mundo de la numismática. Así que recuerda, mientras continúas explorando tu colección o buscando en mercados y ferias de monedas, mantén atento a cualquier detalle inusual en tus ejemplares de 1988,
porque entre ellos podría estar la joya que coleccionistas de todo el mundo han estado buscando durante años. Una moneda que, se conserva perfectamente y tiene las características raras adecuadas, podría alcanzar hasta $80,000. Sí, $80,000 por un centavo que, a simple vista, parece común. Esa es la magia y el misterio de la 1988, p. Resolvet one dime, una moneda que transforma lo ordinario en extraordinario y que convierte quien la posee en alguien verdaderamente afortunado.